Good morning, everyone. On behalf of ICMR NIN, I extend a warm welcome to each of you present here on this significant occasion. The 134th birthday celebration of Dr. Ambedkar and the 118th birthday celebration of Babu, Shri Sorry for that technical glitch. And the 118th birthday celebration of Sri Babu, Jagjivan Ram, two visionary leaders who championed for the cause of social justice, equality, and empowerment in our country. And deeply honored to have our dignitaries with us, our esteemed director, Dr. Babu. Sorry again. Very honored to have all our dignitaries with us, our director, Dr. Bharti Kulkarni, respected scientist G, head of the Department of Biochemistry, Dr. Banu Prakash Reddy, our distinguished chief guest, Professor Kumar Molugaram, Vice Chancellor of Osmania University, and our distinguished speaker for today, Sri Mallepalli Lakshmagaru, a renowned journalist and activist. So I extend a warm welcome to my colleagues, students, and all of you present here to celebrate the legacy of these two great Indian icons. Before we proceed, may I request all of you to please stand up for a minute to pay our respects for the victims who recently lost their lives in the tragic terror attack at Pahalgam. 1 minute silence to express our solidarity for the families. Thank you. I request you to please continue standing because we'll begin our day with the national anthem. Joy and grace to this occasion. We will start with a welcome dance. This performance is by Miss Moksha. She is the daughter of one of our staff members, Vijaya Lakshmi. She had a Arangetram here in NIN, and since then she's been shining in this art form.
And not only arts, she's also very good in her academics and topped her college in grade 10. So put your hands together for Ms. Moksha.
Thank you. Thank you, Moksha, for that very energetic yet graceful performance. God bless you. Um, Please give us 2 minutes to set the stage. Thank you. Honor of inviting our esteemed dignitaries to the dais. I request Director Madam to accompany our chief guest, Dr. Banu Prakash Reddy, Head of the Department Biochemistry, and our esteemed speaker to please come onto the dais. I also request Sri Satyapal, who's the convener of today's event, to join the dignitaries on the dais. Hello, request Deepa, Ms. Sahana, Jahanavi, and Aditi to welcome our dignitaries with a bouquet. Welcome to all the dignitaries once again. As is our tradition, let us invoke the light of knowledge and wisdom. I invite our dignitaries to come forward to light the ceremonial lamp.
We will now pay our heartfelt tributes by garlanding the portraits of Dr. Ambedkar and Sri Babu Jagjivan Ram. To garland the portraits of Dr. Ambedkar and Sri Babu Jagjivan Ram, whose lives continue to inspire generations. I now invite Lakshman to give an overview of today's program. Director Madam Dr. Bharati Kulkarni. On behalf of all SCST employees and the entire NN family, we extend our heartfelt gratitude to you, Madam, for your kind approval and well-hearted support in making this year's Dr. Ambedkar and Babu Jagjivan Ram Jayanti celebration a grand success. Your support has not only met but truly exceeded our expectations. With your encouragement, we inspire and motivated to plan and organize even more impactful celebration in the coming year. We take immense pride in the fact that at NN, we do not face any significant issues concerning SCST matters, and should any rise, we are confident 200% that under your visionary leadership, such matters will be addressed with the utmost fairness, sensitivity, and integrity. We also reconfirm that our trust in the SCST Commission and believe that they too will always ensure justice and provide support whenever we need it. But we don't have any issues till now in the previous directors and our present directors. And thank you very much for previous director and present director. We express our sincere thanks to Dr. Banu Prakash Reddy, sir, Scientist G, and Head of the Biochemistry Department, Dr. J. Babu, Scientist G, and Head of the Clinical Epidemiology Department, for his long-standing support and unwavering commitment to the SCST Association over the decades. Dr. Santosh Kumar, sir, Scientist D, our liaison officer, to our dedicated liaison officer for his constant guidance and valuable contribution. So Parashakti Madam SAO for his steadful encouragement and continuous support. A special note of thanks for our chief guest and Honorable Vice Chancellor ACP sir, it is not able to come, and all esteemed speakers, mainly Malapalli Lakshmi sir, who graciously accepted our invitation with seconds. A gesture we deeply appreciate. We are also grateful to our individual contributor to the success of the event. We have to thank Dr. J. Srinivas Rao, HOD, and Bomma Senior, our co-convener, and Chandrababu Naidu, and HB and Mahesh, PA to Director Madam, and many more. So with this, thanks.
సో మనం యాక్చువల్గా మన దేవుడు అంబేద్కర్ గురించి మనం మాతృభాషలో చెప్పుకుంటే నాకు బాగుంటుంది. బట్ మీకు ఆర్గనైజ్ ఫ్రమ్ 1 month onwards we have to say thanks to our madam and everybody. సో బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారికి ఈ జయంతి సందర్భంగా మన హృదయపూర్వక నివాళులు అర్పిద్దాం. అంబేద్కర్ భావజాలం నిజమైన ప్రజాస్వామిక మార్గదర్శకం. ఒక స్వతంత్ర సమరయోధుడు గొప్పగా అంటాడు, రాళ్లతో స్వాతంత్ర సమరయోధుల విగ్రహాలు నిర్మిస్తున్నాం, కానీ అదే స్వాతంత్ర సమరయోధుల విగ్రహాల విలువలను రాళ్లతో కొట్టి చంపుతున్నాము. ఈ మాటలు మనకు మన ఆచరణకు అద్దం పడతాయి. నిజానికి అంబేద్కర్ హీరో వర్షిప్ కి చాలా వ్యతిరేకులు. ఆయన స్పష్టంగా అన్నారు, లిబర్టీ షుడ్ నాట్ లీడ్ ఎట్ ద గ్రేట్ మ్యాన్స్ ఫీట్ అని. అంటే మన స్వేచ్ఛలు, మన విమర్శన స్వేచ్ఛలు ఎవరి పదాల వద్ద పడి ఉండకూడదు అనేసి. వ్యక్తి ఆరాధన తత్వానికి ఆయన పూర్తి వ్యతిరేకం. కానీ దురదృష్టవశాత్తు ఈ రోజుల్లో అంబేద్కర్ జయంతులు, సభలు ఇవన్నీ ఆ వ్యక్తి పట్ల ఆరాధనగా మారిపోతుంది తప్పితే ఆయన ఆలోచనగా రూపుదిద్దుకుంటూ లేదు. ఇంత రాజకీయ నాయకులు పూలదండలు వేస్తారు, నినాదాలు చేస్తారు, అంబేద్కర్ ఆశయాలు సాధిస్తామని. సో అది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది మా ఇది. కానీ ఆ మహనీయుడు నిజంగా ఏమన్నాడు, ఆయన ఆశలను మనం ఎంతవరకు అమలు చేశాము అన్నది ఇంట్రాస్పెక్షన్, ఆత్మ పరిశీలన చేసే వాళ్ళు ఎవరు? చాలా మంది అంబేద్కర్ గారిని కేవలం అనగాని కులాల కోసం పోరాడిన నాయకుడిగా చూస్తారు. నిజమే, అనగాని కులాల స్వాభిమానం కోసం, అనగాని కోసం, వారి శిక్షణ కోసం, వారి విద్య కోసం, వారి సమానత్వం కోసం ఆయన పోరాడారు. మేము అనగాని కులాలు మరి ఇక్కడ ఉన్న మేము ఈ స్థితిలో ఉన్నామంటే అంబేద్కర్ వల్లనే. ఇందులో ఎట్లాంటి సందేహం లేదు, ఇందులో ఎలాంటి సిగ్గుపడాల్సిన అవసరం కూడా లేదని నేను అనుకుంటున్నాను. కానీ ఆయన ఇచ్చిన దానిలో కేవలం ఒక భాగం మాత్రమే, దేశానికి చాలా చాలా ఇచ్చారు. అంబేద్కర్ గారు చెప్పారు, ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ ద సొసైటీ ఈజ్ జడ్జ్డ్ బై ద ప్రోగ్రెస్ అచీవ్డ్ బై ద ఉమెన్ ఇన్ దట్ సొసైటీ. అది ఒక సమాజం అభివృద్ధి కొలవాలంటే ఆ సమాజంలోని మహిళల స్థాయిని కొలవాలి. ఇంత గొప్ప దృష్టికోణం మరో నేతకు దొరుకుతుందా? అంబేద్కర్ మాటల్లోనే, వి ఆర్ ఇన్ ఏ పొలిటికల్ డెమోక్రసీ బట్ నాట్ ఇన్ ఏ సోషల్ ఆర్ ఎకనామిక్ డెమోక్రసీ. రాజకీయ ప్రజాస్వామ్యంలో మనకు ఒక మనిషి ఒక ఓటు ఉన్న ఒక మనిషికి ఒక విలువ మాత్రం లేదు. ఆయన చెప్పింది 1 man 1 vote, 1 man 1 value, 1 man 1 vote we got it, but 1 man 1 value we do not. How long shall we continue to live with these contradictions అని ఆయన ప్రశ్నించారు. రాజకీయ సమానత్వం ఉన్న చోట ఆర్థిక అసమానతలు వృద్ధి చెందితే ఆ వ్యతిరేకతలు, ఆ అసమానతలు పడుతున్న ప్రజలు ప్రజాస్వామ్యాన్ని నేలమట్టం చేస్తాయని ఆయన హెచ్చరించారు. నేడు మన సమాజంలో ఇదే జరుగుతుంది. ఒక దళితుడు గుర్రంపై స్వారీ చేస్తే అతన్ని కొట్టారు. ఇట్ ఈస్ హ్యాపెండ్. ఒక నాయకుడు గుడిలోకి వెళ్తే ఆ నాయకుడు ఎవరు కాదు, ఎక్స్ ఎమ్మెల్యే. గుడిలోకి వెళ్తే ఇంకో ప్రజెంట్ ఎమ్మెల్యే ఆ గుడిని శుద్ధి చేస్తాడు. రెండు 2018 నుండి ఆల్మోస్ట్ 6 years నుండి భారతదేశంలో ఉన్న హైకోర్టులకు నియమించబడిన న్యాయమూర్తులలో 78% అగ్రకులాలకు చెందినవారు, ఒక సామాజిక వర్గానికే చెందినవారు. ఈ విషమతాలే మన సామాజిక అసమానతలకు ప్రత్యక్ష సాక్ష్యం. మన ఎన్ఐలో లేదు, బయట ఉంది. ఆర్థికంగా చూస్తే భారతదేశంలో అత్యధిక సంపద కేవలం 1%, 1% ప్రజల చేతుల్లోనే ఉంది. మధ్యతరగతి ఆదాయాలు తగ్గిపోతున్నాయి, అప్పులు పెరిగిపోతున్నాయి. ఈ విషయాన్ని రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఫైనాన్స్ స్టెబిలిటీ రిపోర్ట్ లో వెల్లడించింది. అది నేను కాదు, మేము చెప్పేది కాదు. ప్రజలు తమ రోజువారీ ఖర్చులకే అప్పులు చేయాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. సేవింగ్స్ తగ్గిపోతున్నాయి, భవిష్యత్తు అస్థిరంగా మారుతుంది. ఇంకొక ఘోరమైన ఉదాహరణ ఏంటంటే, దేశంలో 25 కోట్ల మందికి రోజుకి 375 ఆదాయం కూడా లేదు, 375 రూపాయల ఆదాయం కూడా లేదు. అదే సమయంలో గౌతమ్ అదానీ ఆదాయం 1600 కోట్ల ఆదాయం పర్ డే. ఇది ఎవరో కార్యకర్త చెప్తున్నది కాదు, నేను కాదు, ఆర్ఎస్ఎస్ నాయకుడు దత్తాత్రేయ హౌస్ఫుల్లే చెప్పింది. ఈ అసమానతలే అంబేద్కర్ గారు హెచ్చరించిన సామాజిక విప్లవానికి పునాదులు. ఆయన చెప్పారు, రైట్ టు ప్రాపర్టీ కంటే రైట్ టు వర్క్, రైట్ టు హెల్త్, రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ వంటి హక్కులు ఫండమెంటల్ రైట్స్ గా కావాలి. ఒక దశాబ్దం క్రితం మనకు రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ చట్టం వచ్చింది, కానీ నేడు ఆ చట్టం కూడా కోర్టులోనే కోర్టులోనే నలుగుతుంది. రైట్ టు హెల్త్ అనే అంశం ఇంకా ప్రాథమిక హక్కుగా గుర్తింపు పొందలేదు. ఇది మన దేశ ప్రజలకు అభివృద్ధి ఎంత దూరంగా ఉన్నాయో తెలుస్తుంది. అంబేద్కర్ భావజాలం అంటే ఒక విగ్రహాల ముందు పూలదండం ఏం కాదు, ఆయన చెప్పిన సామాజిక ఆర్థిక సమానత్వానికి సాధించడమే నిజమైన గౌరవం అని నేను భావిస్తున్నా.
మనం అంతర్గతంగా అడగాల్సిన ప్రశ్న, మనం ఎక్కడున్నాం, ఆయన చూపిన దారిలో ఏ మేరకు నడుస్తున్నాం. అంబేద్కర్ గారు మనకు రాజకీయ స్వేచ్ఛ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు అది సామాజిక ఆర్థిక సమానత్వంలో భద్రం అవ్వాలి, లేకపోతే అది మామూలు కాగితం మీద ముద్రించిన అక్షరాలకే పరిమితం అవుతుంది. అసలు పొలిటికల్ కాన్స్టిట్యూషన్స్ లో ఎలా ఉండాలో కూడా అంబేద్కర్ ఒక ఉదాహరణ, ఆయన ఒక ఎగ్జాంపుల్. అంబేద్కర్ తన సొంత రాష్ట్రమైన మహారాష్ట్ర నుండి గెలవలేదు. సో గెలవలేదు కాదు, గెలవనివ్వలేదు. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే గెలవనివ్వకుండా తను కూడా ఈస్ట్ బెంగాల్ ఒక కాన్స్టిట్యూషన్ నుండి ఆయన షెడ్యూల్డ్ కాస్ట్ ఫెడరేషన్ మద్దతుతో కాన్స్టిట్యూట్ అసెంబ్లీకి ఎంటర్ అవుతారు. కాన్స్టిట్యూట్ అసెంబ్లీకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత అంబేద్కర్ అప్పుడు కాంగ్రెస్ మెజారిటీ ఉంటుంది కాన్స్టిట్యూషన్ లో. సో జవహర్లాల్ గారు అంబేద్కర్ ఈ డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీకి చైర్మన్ చేస్తారు. జవహర్లాల్ కేబినెట్ లో మంత్రి అవుతాడు. జవహర్లాల్ నెహ్రూ హిందూ కోడ్ అనే బిల్లు పెడితే ఈవెన్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ కూడా విభేదించి ఆ కేబినెట్ మినిస్ట్రీకి రిజైన్ చేస్తారు. నెహ్రూ ప్రభుత్వం రాజీ పడిందని హిందూ కోడ్ కి తను రిజైన్ చేసేస్తాడు. సో ఈవెన్ కాంగ్రెస్ ను కూడా వ్యతిరేకించిన భావజాలం ఆయన నుండే మొదలవుతుంది. అంబేద్కర్ ఒక మాట అంటాడు, ఇవాళ మనం దండలు వేయడం కాదు, అంబేద్కర్ యొక్క తాత్విక చింతన గురించి ఆయనే చెప్తాడు ఎలా ఉండాలో, ఎలా తత్వశాస్త్రం యొక్క ప్రధానమైన లక్ష్యం ఇట్ షుడ్ బి ట్రాన్స్ఫర్మేటరీ అని అంటాడు. అంటే ఒక విముక్తి ప్రధానమైన స్వభావంగా ఉండాలంటాడు. రైట్ టు ఈక్వాలిటీ, లిబర్టీ టు గాడ్, ఇవన్నీ మామూలు ఆశయాలు కావు. ఎకనామిక్ కన్సల్టేషన్ వెల్త్ ఈ వ్యతిరేకం అంబేద్కర్. అంటే సోషల్ రాడికల్ గా చాలా మంది అంబేద్కర్ సోషల్ రాడికల్ గా ప్రస్తావిస్తారు. అంబేద్కర్ అగెన్స్ట్ ఎకనామిక్ కాన్సన్ట్రేషన్, అంటే ఆస్తుల కేంద్రీకరణకు వ్యతిరేకం. అన్హిలేషన్ ఆఫ్ కాస్ట్, ద స్టేట్ ఆఫ్ మైనారిటీస్, ఇవన్నీ ఆయన బుక్స్. ఇవన్నీ ఆ బుక్స్ చదివితే, ఇవన్నీ ఆయన పుస్తకాలు ఆయన చదివితే ఆయన ఎంతగా అణగారి కులాల వర్గాల కోసం పోరాడిందో, తప్పిస్తాడో, ఆ తపన ఆయనలో ఉందో మనకు అర్థమవుతుంది. ఈవెన్ ఏదైతే మనం అనుభవిస్తున్నామో ఆర్టికల్ 3 తెలంగాణ, ఈవెన్ ఆర్టికల్ 3 ఇవాళ తెలంగాణ వచ్చింది ఆర్టికల్ 3 ప్రకారమే. ఆర్టికల్ 3 పైన చర్చ జరిగినప్పుడు ఒక మాట అంటాడు, ఒక రాష్ట్ర సరిహద్దులను ఒక రాష్ట్రాన్ని విభజించే అంశంలో రాష్ట్ర శాసనసభకు పాత్ర లేకపోవడం ఏంటి అని ప్రశ్నిస్తారు. అంటే మా దగ్గర రాష్ట్రం ఉంది, మా శాసనసభలో మా పాత్ర లేదని అడిగితే, ఎందుకంటే ఆర్టికల్ ఏం చెప్తుందంటే, అంబేద్కర్ ఏం చెప్తుందంటే ఆర్టికల్ 3 ప్రకారం ఒక సాధారణ సింపుల్ మెజారిటీతో ఒక రాష్ట్రాన్ని విడగొట్టచ్చు. రాష్ట్ర శాసనసభకు బిల్లు వస్తుంది, కానీ ఆ శాసనసభ అభిప్రాయాన్ని మ్యాండేటరీ కాదు, ఆ పార్లమెంట్ దాని అభిప్రాయాన్ని తీసుకోవచ్చు, తీసుకోకపోవచ్చు, పాటించవచ్చు, పాటించకపోవచ్చు. సో ఇదెక్కడ న్యాయం అని అడుగుతారు. అప్పుడు అంబేద్కర్ చెప్తాడు, అంటే ఒక మెజారిటీ ప్రజలు ఒక రాష్ట్ర శాసనసభ ఆమోదం కావాలి అనుకుంటే రాష్ట్రం కోసం, సో ఆ మెజారిటీ ప్రజలు అనుకున్నా కూడా ఆ మెజారిటీ అక్కడ రాకపోతే ఆ మెజారిటీ ప్రజల ఒక ఆకాంక్ష తీరదు, అది ఎప్పటికీ మీ రాష్ట్రం చెందదు. అందుకొట్టి ఈ ఆర్టికల్ 3 ఇలా ఉంది అంటాడు. అడుగడుగున ఆయన ఆలోచనలు భారతీయ సమాజాన్ని ఒక ప్రక్షాళన చేసేందుకే, సో అణచివేత లేని ఒక కొత్త సమాజాన్ని నిర్మించడానికి ఆయన పడిన తపన యశస్విస్తూ నమస్కరిస్తూ శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తూ జై. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you, Lakshman, for that very detailed overview. I now invite Director Matt to share her thoughts and reflections on the special occasion. Good morning all. We have gathered today here for a very important reason, to pay our respects and tribute to Bharat Ratna Dr. Babasaheb Ambedkar as well as Dr. Babu Jagjivan Ram on their birth anniversaries. We all know Dr. Babasaheb Ambedkar as the chief architect of Indian Constitution. He was a scholar par excellence, a philosopher, a visionary, an emancipator, and a true nationalist. He led a number of social movements to secure human rights to the oppressed sections of the society. He stands as a symbol of struggle for social justice. Dr. Jagjivan Ram Babu held many important portfolios in our ministry and has had a very important contribution in our
nation building. To tell just few important examples, he was the defense minister during the Indo-Pak War in 1971. He was Minister of Agriculture in two spells, and importantly, at the time of Green Revolution, political leadership was equally important as scientific leadership, and he was the agriculture minister. So both these visionary leaders have immensely contributed to the nation building. And more importantly, what we have to remember is that despite a life of adversity, Dr. Ambedkar as well as Dr. Jagjivan Babu studied at Dr. Ambedkar studied at one of the most important prestigious institutes in the world, starting at Elphinstone College in Mumbai, then went to Columbia University in New York, where he earned his MA and PhD in economics. He later studied in London School of Economics, again earning another doctoral degree in economics. He also trained at law in Grace in London. We should remember that he could have led a life of luxury in Western countries, but instead he chose to come back and work for the people who were oppressed. So upon India's independence, he served as a law minister, and we all know that he was the chairman of the drafting committee of the Constitution. And we are all eternally grateful to Dr. Ambedkar for giving us the Constitution, which is truly a magnificent document which assures all the citizens justice, equality, and liberty. The Constitution has laid a very strong foundation for a just and inclusive society for India, and we all are very grateful to Dr. Ambedkar. He dedicated his life to the fight against social discrimination and worked tirelessly to secure equal rights for marginalized communities. People are very well aware of his work for the oppressed caste, but I want to highlight that he also worked for rights of women and laborers, which is not so well known. Dr. Ambedkar played a crucial role in advocating women's rights in India, focusing on legal protections and equal participation. He pushed for measures like universal adult franchise, guaranteeing women's right to vote, and drafted legislations like Minors Maternity Benefit Act, ensuring women's protection against labor laws. Dr. Ambedkar worked tirelessly for the passage of Hindu code bills, we all are aware, which were designed to equalize the social laws of marriage and property between men and women. This bill was debated for more than 4 years, which is the longest debated bill in the Indian Parliament. In 1942, at the All India Depressed Classes Women's Conference held in Nagpur, he stressed the importance of education and need for women to actively participate in nation's development. He said, and I quote, "I measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved." And Dr. Ambedkar was a true visionary because today women-led development is the key agenda of the country for achieving the goal of Viksit Bharat. Today, I take this opportunity to express our gratitude to both these visionary leaders of our country who have laid the foundation for a just and inclusive society for us. True celebration of Dr. Ambedkar and Dr. Jagjivan Babu Jayanti will be when we will all uphold the principles of equality, justice, and dignity for all, which were championed by these two visionary leaders in our daily lives. Thank you. Thank you, Madam, for your very thoughtful words. We have a small change in the program. We will now have our chief guest address because I'm having to leave. But that doesn't take away my privilege of introducing him to you all. The distinguished chief guest, Professor Kumar Muludharam, the 26th Vice Chancellor of Osmania University. Professor Kumar is an eminent academician and researcher in the field of civil engineering with an illustrious career spanning nearly 3 decades. He is an alumnus of Osmania University, where he completed his bachelor's degree, followed by a master's degree from JNTU University and a doctorate from the prestigious Indian Institute of Technology, Mumbai. Throughout his career, Professor Kumar has made substantial contributions to teaching, research, and university administration.
He has authored more than 100 research papers, guided more than 90 master's dissertations, and mentored several PhD scholars. His outstanding contributions are recognized by the numerous accolades that he's received, including the State Award, the Best Teacher State Award from the Government of Telangana, and the Engineer of the Year Award by the Institution of Engineers India, and many more. Professor Kumar has held several key administrative roles, such as the Principal of University College of Engineering, Controller of Examination, Dean of the Faculty of Engineering, Director of Infrastructure at Osmania University, all appointments leading to transformative reforms. His research efforts, supported by national agencies and international experience across 20 cities and 15 countries, reflect his commitment to academic excellence and innovations. We are honored to have him with us today. Please join me in welcoming Professor Kumar Mulugaram, Vice Chancellor, Osmania University. Very good morning, one and all. Dr. Bharati Kulkarni, Director, ICMR, NIM Hyderabad, and today's speaker, Mr. Mallepalli Lakshmaya Garu, journalist, political analyst, and Vice President, ABDO Advisory Board, Telangana. The convener, Mr. G. Satyapal Garu, the co-convener, Mr. S. Lakshman, and the Bommaku Srinu, and the distinguished scientists and guests and invitees. Very good morning to all of you once again. At the outset, I congratulate the NIN staff members for conducting such a great event today to pay the tribute to great visionaries of the country. It is both an honor and a moment of deep reflection to stand before you today at this meaningful gathering, jointly commemorating the 134th birth anniversary of Dr. B.R. Ambedkar and 118th birth anniversary of Dr. Babu Jagjivan Ram. Yeah. And just now, the NIN Lakshmanji expressed his happiness towards, the very healthy and congenial kind of environment available in the NIN environment. And he has given, the good comparison outside how the discrimination still prevailing. And I really appreciate the director and all the staff members for maintaining such a great kind of dignity at a scientific institution, really appreciable. I would like to begin by expressing my sincere appreciation to NIN Hyderabad for organizing this particular program. As a premier institution dedicated to advancing public health and nutrition, your initiatives to celebrate the lives and legacies of these two towering figures of social justice in both timely and inspiring. Dr. B.R. Ambedkar, a visionary who shaped modern India, was not only the principal architect of our constitution, but also a pioneer of social political platform reforms. His advocacy for equality, human rights, and inclusive development continues to resonate deeply in our national consciousness. And the majority of the people, they are under impression that these birthdays only belongs to, certain, kind of, the communities. Unfortunately, but the whole nation, the citizens of this country proudly celebrate, irrespective of the communities. That is the great spirit of the country. So, what makes this occasion particularly significant is that it is being held by an institute rooted in science, health, and nutrition, fields Dr. Ambedkar deeply valued. He recognized the role of scientific temper in nation building and believed that true empowerment comes from the access to education, health, and nutrition. His words, we must stand on our own legs. We must depend on our own efforts.
remains a guiding light for institutions like Usmania University and ICMR, NIN, etc. Dr. Jagjivan Ram's life is a shining example of courageous leadership and unwavering dedication to public service. His ability to bridge divides and work across differences offers valuable lessons in a time when unity and dialogue are more important than ever. In the realm of food and nutrition, food security and nutrition, Dr. Jagjivan Ram's contributions as a Minister of Food and Agriculture during critical times helped to ensure sustenance for millions. His legacy reminds us that nutrition is not merely a scientific concern but also a moral one, a matter of dignity, equity, and human development. As we gather in this hub of scientific research and social relevance, let us draw inspiration from the profound intersection of these leaders' ideals. The right to health, right to education, and above all, the right to live with dignity, with high self, uh, uh, yeah, self, yeah, self-respect. At Usman University, we are committed to carrying forward their vision by fostering inclusive education, interdisciplinary research, and community outreach that uplifts every section of the society. We believe that collaboration between institutions like ours and ICMR NIN can drive innovation not just in labs and lecture halls but also in lives and livelihoods. To the young minds present here today, let this occasion be more than a remembrance, let it be a call to action, a call to build a nation where the opportunity is not inherited but created, where leadership is not a privilege but a responsibility. Recently, the Usman University conducted 4 days, 4 days workshops, conferences, and many webinars and cultural activities and other activities to create the awareness towards these top personalities in this country. And normally, as many speakers also said, so every year just garlanding and pay tributes just for 5 minutes and 10 minutes by the various kinds of the personalities. But the university decided to celebrate in the different way because it's a university education institutions and the form of conference, in the form of workshop, in the form of webinars, we created the awareness and we initiated a new culture in the university. So definitely in coming days also we'll focus to transform this in particular. We create the awareness and transform. For the transformation, we put our best efforts. So finally, what I always feel that any technology or any kind of resource, any kind of health and power, education that should reach to the non-reachable. So equally and the equity point of view, equality point of view in the other aspects, then only the country definitely will progress. So the resources distribution also in a equal manner. That may be education again, the any kind of resource, power, education, health, etc., etc. Then definitely this kind of discriminations we can definitely overcome. So in the present day context, the still discrimination is there, but only one tool is education. Education definitely empowers, right? And they also in a position to the question. So then only all those problems definitely will overcome. So with the technology, simple one example I want to give, with the technology, we are really overcoming so many kinds of problems. If you look at 30 years back and today, in all sectors, IT sector and mobile revolution, in all other kinds of revolution. So today we have 145 crores of population. Our mobile connections are 250 crores. So the whole world is looking at India, right? So our Indians are really very intelligent and they can really invent and they can create any kind of the new technology. That kind of capabilities are there with these Indians. So the point here is I want to highlight that the digital technologies, irrespective of the literacy and illiteracy, the majority of the people now using the UPI app.
So digital transformation in India took place within 10 years drastically, exponentially. You cannot even expect. So example is that 70% of our population now they are using UPI transactions in an excellent manner. And in the world share, our contribution is 40, but others still they are at beginning stage only. So our people, the literacy and illiteracy, it doesn't matter. Only it's a matter of intellectuality. And if you look at all our Indian streets and small, the business centers and markets, everywhere, when you go for purchasing, the QR code, the QR code, the UPI transactions QR code, everybody offering. So the reaching to the non-reachable. So any technology, whatever we develop, that should be reached to each and everyone. So that is the main concept. Affordable cost and reasonable kind of cost and more economical that should reach to everyone in the country. Then only this kind of discrimination so we can easily overcome. The another best example I will give, it may be like, the surprise for you in the temples and mosques and other places. Even beggars also using QR code. You cannot escape. So that is a great kind of revolutionary change in the country is going on. Definitely our country will flourish. Only thing is all such kind of discriminations, that mindset of the people should change. They should also contribute to this great kind of transformation. When they see the human being as a human being, then only the respect, self-respect, everybody expects, right? So nobody is ready to take, free money, free this thing, free shelter. But everyone, want to maintain some kind of dignity and decorum and all those things. So let me end with, echoing the words of Dr. B.R. Ambedkar. Life should be great rather than long. So how many years you are living is not the question. How many years you are living with dignity, decorum, self-respect is more important than other things. And it becomes great when it is devoted to service, to upliftment and to knowledge, to create a healthy society with equity and equality. So thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat and Jai Bhim. Thank you. For giving me the opportunity. Thank you, Namaskar. Thank you, sir, for your very kind and inspiring words. Education and technology are indeed the way forward, and India is on the track, we believe. Sir, since sir has to leave shortly, we will have a felicitation for sir first. And I request Director Madam and Babu sir to do the honors. Thank you very much, sir, for gracing this occasion with your presence. I now invite Banu Prakash sir to say a few words on this occasion. Director Dr. Babu Kulkarni, Chief Guest of the program, Professor Kumar Mulgaram, who has just left because of his commitments at the university, and keynote speaker of the program, Sri Mallepalli Lakshmi Garu, all my colleagues from the institute,
Good morning and namaskar. I am here to say a few words about the birth anniversary celebrations of these two great leaders. But half of it is already been done. So, and also said, I was thinking what to I add to it. But anyway, so there are 2 or 3 points quickly. I don't want to stand between Sri Malipalli Lakshmaya and you, because he is a person, not only a journalist and analyst, but he has got a great insight into socio-political aspects of the society and the country. I think I look forward to hear from him. Therefore, I won't take much of your time. I just want to say a couple of things. Number one, I think first and foremost, we must appreciate the organizing committee for organizing and celebrating this birth anniversary celebrations of the 2 great leaders of our country, Dr. B.R. Ambedkar, Bharat Ratna Dr. B.R. Ambedkar and Dr. Babu Jagjivan. And convener Satyapal and co-convener Dr. Lakshman, all the committee members. Let us give a big applause to them. And the second thing I would like to highlight, I think most of you know that NIN is unique in one sense because this kind of celebrations generally not done in political scenarios or many social platforms, but in a professional institutes or research institute like ours, we don't do many other things. But NIN is unique, at least to my knowledge, ever since I joined this institute, the successive organizing committees have been celebrating these birth anniversaries of these 2 great leaders. And many colleagues from the other institutes used to come and join us. But subsequently, they draw the inspiration from us and they also started doing this. That way, again, we should appreciate ourselves for doing this. And having said that, a couple of other things I would like to highlight here that when we take up such celebrations, as Professor Kumar Mulgaram said, and even Lakshman touched upon, I would not go into that. But usually, there are 2, 3 dimensions to these celebrations. I always say that. One is to respect and celebrate the life and works of these great leaders, particularly in this case, 2 tallest leaders of this country, because they have made invaluable contributions to their motherland in many ways. And of course, I'm not here to list all of them. Notably, the social justice and rule of the law. So these are the 2 things everyone will keep saying. And also, they have dedicated their life to the, fighting the social discrimination. When I say social discrimination, there are many components, but the most visible thing that they could achieve is eradicating the untouchability. I think that's what, though I know in the previous occasion said we might have eradicated the visible untouchability, but still there is a lot to eradicate the invisible untouchability. I think I don't want to repeat on that. Of course, these 2 leaders worked very tirelessly to secure equal rights for women and laborers and marginalized people of this society. All these things, of course, as I said, I am not going to list all of them, laid foundation for an inclusive society, as reflected also in many tenets of the Constitution. Therefore, this day, April 14th, not this day, the birthday of Dr. B.R. Ambedkar is celebrated as Equality Day. And it is also interesting to note that Dr. Babu Jagjivan birthday is also celebrated as Samata Divas. Samata Divas is nothing but again Equality Day. And unfortunately, when we celebrate these 2 leaders together, most of the time we highlight Dr. B.R. Ambedkar, but Babu Jagjivan contributions are no less in this regard. As the youngest minister of the first cabinet of this country, I think he has held many portfolios, namely the Ministry of Labor. As a Minister of Labor, I think he has made several reforms, with respect to working class and laborers. The most notable among them is the Minimum Wages Act, I think. So I think that's why today
all the laborers are insured at the minimum wages. So these are the things that one can keep on adding. And as Professor Kumar also said, as the agriculture minister, I think 2 or 3 terms, he handled various crises, and most importantly, he was instrumental during the period of Green Revolution. Therefore, we could achieve self-sufficiency in food grains and etc. etc. So all in all, this day serves not only to remember the monumental contributions to these great leaders to the society, and of course in the form of constitution and many other aspects, but it's also an occasion for us to take pledge to fulfill the vision of these leaders. So, and when I say fulfill the vision of these leaders, there are many tenets: equality, and most importantly, equity, justice, and dignity. As we in the profession of research and science probably will not talk much about the justice, etc. But certainly, our mandate is somewhat related to the aspect of equity and dignity of life, because health and nutrition is very much connected to dignity of life. So that's what I feel. But in any case, I have a request to Dr. Sri Mallappalli Lakshmaya. The people who are in this domain, I mean, in the profession of research and academics, how can we actually contribute to the fulfillment of their legacy, or how can we carry forward the legacy in the contemporary time? Is that I think something we can learn from him, and therefore I don't want to take much of your time. But certainly there's a scope for us to carry forward the legacy, in the contemporary time, that what all the things that they have laid down in the constitution, or they have vision to see that in India, Bharat, now we are talking Vikasit Bharat, how their vision can contribute to Vikasit Bharat through us. Through us, when I say, we could be like working through an institutional framework. And in any case, NIN is very much linked to health and nutrition. How we can, and even I think Dr. Ambedkar advocated the economic and social development, focusing on education and public health or community health. Therefore, certainly we are directly linked to that. And in other way, what we can actually see is that in addition to the successive governments, that they try to work on these principles and legacy of these 2 leaders. We as individuals, both in terms of institutional framework as well as individuals, how can we carry forward this legacy is what we can think. And this is the day where we can actually retrospect some of the things. And of course, we pay our tributes and homage to their life and works of these 2 great leaders. With these few words, and one last thing, I don't know, probably Lakshmaya Garu could tell us that they have dreamt of a casteless and classless society. Whether we are going to achieve that or not is a question. Thank you very much. Thank you, sir, for your very warm message and leaving us with points to ponder over. We move on now to the cherry on the cake. The speaker for today, Sri Mallappalli Lakshmaya Garu. I have the privilege to introduce him. He's a duly respected figure, a voice for the voiceless, a powerful thinker, torchbearer for social justice. He was born on July 16th in the modest village of Jangam in Ramakunda Mandal, Karimnagar district in Telangana. Sri Lakshmaya's journey began amidst poverty, oppression, and deep-rooted social exclusion. These early experiences shaped his consciousness and ignited in him a lifelong commitment for empowerment of marginalized communities. His tryst with activism began early. As a young student, he joined All India Students Federation and rose to become its state joint secretary very soon. Even then, he was unafraid to ask question dominant ideologies, and eventually moving away from party-based politics to pursue an independent path of progressive activism rooted in equality, justice. Sorry. Sir, they have to know a little about you, sir. I don't think everybody is aware. I'll be very brief. Thank you. Yeah. I'll be very quick. With over 3 decades in journalism, both print and electronic media,
He has been a formidable voice for the marginalized communities. He served as senior editors for Telugu newspapers, including Varta and Andhra Jyoti, and was a co-founder of the Telugu news channel HMTV. His incisive columns and analysis have consistently highlighted social issues, justice, and equity. Sir is rushing me, so I'll be cutting out a bit from this bio. Beyond journalism, Sri Lakshmaya has been a pivotal figure in policy advocacy. He played a critical role in the enhancement of implementation of the Scheduled Caste Subplan and the Tribal Subplan Acts in the erstwhile United Andhra Pradesh, ensuring dedicated budgetary allocation for Dalit and Adivasi welfare. His efforts in building consensus among diverse stakeholders underscores his commitment to inclusive governance. As a chairman of the Center for Dalit Studies, founded in 1999, he has championed the cause to Dalit empowerment through research, advocacy, and capacity building. In 2016, recognizing his dedication to cultural prevention, the government of Telangana appointed him as a special officer for the Buddhavanam project at Nagarjuna Sagar. Yeah, I'll be brief. He has a lot more. He has a lot more, and believe me, I've actually taken a very small extract from his very exhaustive biodata, but he's still rushing me. Just to conclude, sir. So, today, as we are celebrating, I don't mean to interrupt, sir. As we are celebrating the father of Indian Constitution and a global icon of social justice, we are privileged to hear from a man who has lived and carried forward Baba Saheb's legacy in every word and action, in every fight. That is my mistake. I didn't have a time, just I sent all the details. Okay. Thank you very much. నేను తెలుగులో అయితే బాగా మాట్లాడగలను, ఇంగ్లీష్ అయితే కొంచెం పరాయి భాష కాబట్టి ఇబ్బంది అవుతుంది. ముందుగా డైరెక్టర్ భారతి కులకర్ణి గారికి, ఇంతకుముందు మన నుంచి వెళ్ళిపోయిన ముఖ్య అతిథి కుమార్ గారికి, దెన్ భాను ప్రకాష్ రెడ్డి గారికి, సత్యపాల్ గారికి, లక్ష్మణ్ గారికి. I think this is the second time I'm standing before you. In Telangana movement, I invited for this meeting by Rajendra, my friend, my colleague in the movement. This is the second time. Thank you very much. నాకు ఒక అభ్యంతరం ఏముంది అంటే, ఇద్దరి ఒక మహా వ్యక్తుల్ని ఒక దగ్గర పెట్టి ఒకే రోజు చేయడం అనేది కొంచెం ఇబ్బందికరంగా ఉంది. భవిష్యత్తులోనైనా ఆలోచించాలి. సపరేట్ గా చేస్తేనే మనం న్యాయం చేయగలుగుతాం. లేదంటే ఏమవుతుంది అంటే ఫోకస్ అంతా డెఫినెట్ గా బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ వైపు వెళ్ళిపోతుంది. అప్పుడు మళ్ళీ బాబు జగజీవన్ రామ్ గారి గురించి మనం ఏదో మాట్లాడాలి కాబట్టి 4 మాటలు మాట్లాడతామే కానీ, బట్ డీటెయిల్డ్ అనాలిసిస్ కానీ డీటెయిల్డ్ అండర్స్టాండింగ్ కానీ ఉండదు. భవిష్యత్తులో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్, ప్లీజ్ డివైడ్ అండ్ one day that meeting, one day this meeting. It's better, I think. My request is రెండో విషయం ఏంటంటే, మీకు ఎంత టైం ఉందో నాకు తెలియదు, బట్ నేను చెప్పదలుచుకున్న విషయాన్ని సంక్షిప్తంగానే మీకు చెప్తాను. భారతదేశ చరిత్రలో నాకు తెలిసి కొద్ది మంది వేల మీద లెక్క పెట్టగలిగిన వాళ్ళలో బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు ఒకరు. ఎందుకు మిగతా వాళ్ళతో మనం అంబేద్కర్ గారిని ఎందుకు పోల్చలేము, ఎందుకు పోల్చలేకపోతున్నాం? అంబేద్కర్ గారు అందరిలో ఒకరు అనేదాన్ని నేను అంగీకరించను. భారతదేశంలో ఉండే నాయకులందరి పట్ల నాకు గౌరవం ఉంది. భారతదేశంలో స్వాతంత్రోద్యమంతో పాటు అనేక ఉద్యమాల్లో పనిచేసి, ప్రభుత్వాల్లో పనిచేసి, ప్రధానమంత్రులుగా, ఇప్పుడు ప్రధానమంత్రులుగా, ముఖ్యమంత్రులుగా ఉన్న వాళ్ళందరి పట్ల నాకు గౌరవం ఉంది. ఎవరి పట్ల నాకు
వ్యతిరేకత కానీ ఇంకో విధమైన అభిప్రాయం కానీ లేదు. కానీ అంబేద్కర్ గారి పట్ల నాకు ఒక రకమైన అభిప్రాయం ఉంది. ఎందుకు ఉంది అంటే, అంబేద్కర్ గారిని అర్థం చేసుకోవడానికి ఒకటి ఆయన రాసిన రచనలు కానీ ఆయన మాట్లాడినవి కానీ చదవడం ఒకటైతే, భారతదేశం 75 సంవత్సరాలు, ఇప్పుడు మనం 75 సంవత్సరాల రాజ్యాంగాన్ని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం. దాదాపు 75 సంవత్సరాలు పూర్తయ్యాయి. ఆ సందర్భంగానే మేము నేషనల్ వైడ్ గా కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ కలిసి 75 సంవత్సరాలు 75 లెక్చర్స్ పెట్టుకున్నాం. ఇప్పుడు 30 లెక్చర్ కంప్లీట్ అయిన 31 లెక్చర్ ఎవ్రీ వెడ్నెస్డే, ఎవ్రీ సాటర్డే 7 o'clock ఆ జూమ్ లో మేము లెక్చర్స్ ఇస్తాం. ఎవరు ఏది మాట్లాడినా రాజ్యాంగం గురించి మాట్లాడినప్పుడు అంబేద్కర్ గారి గురించి మాట్లాడకుండా రాజ్యాంగం గురించి ప్రస్తావించిన వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది. దానికి కారణాలు వేరే ఉన్నాయి. అదేవిధంగా ఆయన ఒక న్యాయశాఖ మంత్రిగా, కార్మిక శాఖ మంత్రిగా, మొట్టమొదటి కార్మిక శాఖ మంత్రిగా, అంటే బిఫోర్ ఇండిపెండెన్స్ బ్రిటిష్ హయాంలోనే ఆయన కార్మిక శాఖ మంత్రిగా పనిచేశారు. ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్న అనేక కార్మిక చట్టాలు ఆ కాలంలోనే రూపొందించబడ్డాయి. ఇవన్నీ ఒక అంశం అయితే, అంబేద్కర్ గారు కేవలం పొలిటీషియను, ఎకనామిస్టు, పొలిటికల్ సైంటిస్టు, బ్యారిస్టరు ఇవి మాత్రమే కాదు, ఆయన ఒక ఫిలాసఫర్. ఫిలాసఫర్ అని ఎవరిని అంటాం మనం? ఫిలాసఫర్ అంటే పనులు చేసిన వాళ్ళు కాదు. ఫిలాసఫర్ అంటే ఒక సమాజాన్ని ఒక దశ నుంచి ఇంకో దశకి తీసుకెళ్ళడానికి మార్గం చూపెట్టిన వాళ్ళు. అంటే ఒక 360 degrees, అంటే రౌండ్ అబౌట్ చేంజ్ చేసి ఇది ఇటు నుంచి ఇటు వెళ్ళాలని చెప్పగలిగే వాళ్ళని ఫిలాసఫర్స్ అంటారు. అరిస్టాటిల్ కావచ్చు, ప్లేటో కావచ్చు, బుద్ధుడు కావచ్చు, ఇంకా అనేక మంది భారతదేశంలో ఉన్న కొంతమంది కావచ్చు. అంటే ఒక దేశ సామాజిక నిర్మాణాన్ని, సామాజిక గమ్యాన్ని ఆలోచించి ఇది ఇటు నుంచి ఇటు వెళ్ళాలి అని చెప్పగలగటం అనేది ఆ విధమైన ఒక కృషిని ఇచ్చిన వాళ్ళను తాత్వికవేత్తలు అంటారు. తాత్వికవేత్తల్లో మనకు అన్నీ ఉంటాయి. రెండో విషయం ఏంటంటే, మీరు ఎవరైనా సినిమా మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు, సినిమా స్క్రిప్ట్ మీద, సినిమా డైరెక్షన్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళకి ఒక విషయం చెప్తాను, ఆలోచించండి. డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ 1915వ సంవత్సరంలో కొలంబియా విశ్వవిద్యాలయంలో ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ రూపీ అనే ఒక అంశాన్ని ఒక ఆర్థిక పరిశోధన అంశంగా తీసుకొని ఆయన మొట్టమొదటి ప్రయాణాన్ని మొదలుపెట్టాడు. వెంటనే నెక్స్ట్ ఇయర్ కులాల పుట్టుక అనే దాన్ని పరిశోధన పత్రం, అది ఆయన విద్యలో భాగం కాదు, ఒక పేపర్. అది కులాల పుట్టుక గురించి 1916లో మొట్టమొదటిసారిగా కొలంబియా యూనివర్సిటీలో కులాలు ఎట్లా పుట్టాయి, ఎందుకు వచ్చాయి అనేదాన్ని చదివాడు. అప్పటి నుంచి మొదలుకొని 1956 వరకు అక్టోబర్ 14 ఆయన బౌద్ధం తీసుకునేది ఒక దశ అయితే, డిసెంబర్ 6వ తేదీ అంటే ఒక 40 రోజుల తర్వాత ఆయన పరినిర్వాణం చెందేంత వరకు ఒక టైట్ స్క్రిప్ట్, అంటే ఒక స్క్రిప్ట్ రాసుకొని తనే సినిమా తీసి, తనే డైరెక్ట్ చేసి, తనే ప్రొడ్యూస్ చేసిపోయినట్టు ఉంటుంది ఆయన జీవితం. అంత టైట్గా ఉంటుంది. ఎక్కడ మీకు గాలి చొరబడే అవకాశం లేనంత ఒక పనిలో ఉంటాడు ఆయన. ఒక అంశం ఇది. రెండో అంశం ఏంటంటే, అంబేద్కర్ గారిది 3 అంశాల మీద ఆయన పరిశోధన మొదలు పెట్టాడు. 1915లో ఆర్థిక శాస్త్రం మీద ఒక పరిశోధన, 1916లో కులాల పుట్టుక మీద ఒక పరిశోధన, 1919లో సౌత్ బరో కమిటీ ముందు వెళ్ళి, సౌత్ బరో కమిటీ ఏంటి? సౌత్ బరో అనే ఒక ఆయన నాయకత్వంలో భారతదేశానికి ఆ రోజు బ్రిటిష్ వాళ్ళు కమిటీని పంపారు. ఏమని? భారతదేశంలో వీళ్ళు పరిపాలన అడుగుతున్నారు, స్వయం పరిపాలన అడుగుతున్నారు, ఎటువంటి పరిపాలన ఇవ్వచ్చు భారతదేశంలో, ఎటువంటి అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇవ్వచ్చు అని చెప్పి ఒక ఆయనను పంపించారు. అప్పుడు ఆయన వయసు 1919లో, అంబేద్కర్ గారి వయసు 28 సంవత్సరాలు.
28 సంవత్సరాల వయసులో ఆయన సౌత్ బరో కమిటీ ముందు వెళ్ళి ఎవరు మాట్లాడని సమయంలో భారతదేశానికి మీరు ఏదో తూతూ మంత్రంగా ఈ అధికారాలు ఇస్తాం అనేది కాదు, మేము మీకు ఒక రాజ్యంలో మంత్రులు ఇస్తాము లేదా అధికారులు ఇస్తాం అనేది కాదు. ఈ దేశంలోని ప్రజలు ఈ పాలనలో భాగం కావాలి. పాలనలో భాగమే కాకుండా పాలన అధికారం వాళ్ళది కాదు. అంటే ఒక ఓటు హక్కు కావాలి. ఆ ఓటు హక్కు అనేది అందరికీ ఉండాలి, సార్వజనీనంగా ఉండాలి. కేవలం అప్పటి వరకు 1-2 ఎలక్షన్స్ ఏవో జరిగినాయి తూతూ మంత్రంగా. బట్ అప్పుడున్న ఎలక్షన్ పద్ధతి ఏంటంటే గ్రాడ్యుయేట్స్ కి, పన్ను కట్టే వాళ్ళకి, శిస్తు కట్టే వాళ్ళకి, భూమి ఉన్న వాళ్ళకి, వ్యాపారం ఉన్న వాళ్ళకి, చదువుకున్న వాళ్ళకి, వీళ్ళకి మాత్రం ఓటు హక్కు ఉండదు. ఇది పరిపాలనలో భాగం ఇచ్చినట్టు కాదు అని మాట్లాడాడు. అంటే 3 ప్రతిపాదనలు ఆయన తీసుకొచ్చాడు. ఒక ప్రతిపాదన ఏంటంటే ఆర్థిక శాస్త్రాన్ని ఏం అధ్యయనం చేశాడు? ఆశ్చర్యపోతామని, బ్రిటిష్ వాళ్ళు భారతదేశం నుంచి ఎంత డబ్బును తీసుకెళ్తున్నారు, ఎక్కడెక్కడ ఏ పన్నుల ద్వారా వసూలు చేస్తున్నారు, ఏ పన్నుల ద్వారా భారతదేశం నుంచి డబ్బు బ్రిటిష్ పోతా ఉంది అని ఒక పరిశోధన. అదే సమయంలో చిన్న కమతాలు చేయాలనే ఆర్థిక పరమైన పరిశోధన 20లో. ఆ తర్వాత మీకు అదే ఆర్థిక రంగాన్ని ఆయన అక్కడ వదిలిపెట్టి 1944 వచ్చేసరికి 46లో భారత రాజ్యాంగాన్ని నిర్మించడానికి వైస్రాయ్ కమిటీ వచ్చి భారత రాజ్యాంగం నిర్మాణం కాబోతుందని తెలిసినప్పుడు ఆయనకు ముందే అనుమానం ఉంది, నన్ను రాజ్యాంగ సభలో తీసుకుంటారో లేదో, నేను ఎన్నికవుతానో లేదో. అందుకే ఆయన ఒక డాక్యుమెంట్ రాశాడు. ఇప్పుడు సపోజ్ మనం ప్రభుత్వంలో లేనప్పుడు ఏం చేస్తాము, మనకు కొన్ని ఒపీనియన్స్ తీసుకెళ్లి ప్రభుత్వానికి ఇస్తాం, అయ్యా మాకు ఇవి, మా ప్రతిపాదనలకి ఇవి చేస్తే బాగుంటుంది. అటువంటి ప్రతిపాదన రాజ్యాంగంలో ఏముండాలనే ఒక డాక్యుమెంట్ తయారు చేస్తే ఆ డాక్యుమెంట్ పేరు స్టేట్స్ అండ్ మైనారిటీ. ఈ స్టేట్స్ అండ్ మైనారిటీస్ లో ఒక ఆర్థిక పరమైన ప్రతిపాదన చేశాడు. అది ఇప్పటికీ డిబేటబుల్. ఏంటి ఆ ప్రతిపాదన? ఈ దేశంలో ఉన్న భూమిని అంతటిని మీరు జాతీయం చేయండి. ఈ దేశంలో భూమి అనేదాన్ని సొంతగా ఎవరికి ఇవ్వడానికి వీలు లేదు. ఎందుకు? ఒకవేళ భూమి కనుక ఇతరుల సొంతం అయిపోతే దాని మీద బానిసత్వము, దాని మీద పాలేర్లు, దాని మీద రకరకాలు ఇప్పటికే చాలా సమస్యలున్నాయి. కాబట్టి భూమిని జాతీయం చేయమని ఒక మాట అడిగారు. అప్పటికి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు చాలా పెద్ద ఎత్తున తెలంగాణ సాయుధ పోరాటం, తెలంగాణలో పెద్ద ఎత్తున ఒక నిజాము భూస్వాములకు వ్యతిరేకం పోరాటం జరుగుతున్నది. ఇక్కడ ఏం నినాదం ఇచ్చారు కమ్యూనిస్టులు? దున్నేవానికే భూమి అని నినాదం ఇచ్చారు. నిజానికి దున్నేవానికే భూమి కాకుండా ఎవడైతే ఆజమాయిస్తుందో వాళ్ళకి భూమి లేదా, అది వేరే విషయం. అంటే ఆ టైంలో కమ్యూనిస్టులు సొంత ఆస్తి ఉండొద్దనే కమ్యూనిస్టులేమో దున్నేవానికే భూమి అన్నారు. ఒక లిబరల్ ఎకానమిస్టు అని మనం మాట్లాడుకుంటున్న అంబేద్కర్ గారేమో భూమిని జాతీయం చేయమన్నాడు. అదే డాక్యుమెంట్ ఇంకో మాట చెప్పాడు. ఏమని? మీరు ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లైక్ బ్యాంక్స్ అండ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ ని షుడ్ బి నేషనలైజ్. థర్డ్ థింగ్ ఈజ్ మేజర్ ఇండస్ట్రీస్, మేజర్ కంపెనీస్ షుడ్ బి రన్ బై ద గవర్నమెంట్. అంటే భూమిని జాతీయం చేయమన్నాడు, పరిశ్రమలు ప్రభుత్వాధీనంలో ఉండాలన్నాడు, ఆర్థిక పరమైన బ్యాంకులు, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలు జాతీయం చేయమన్నాడు. తెలుసా మీకు అది ఎప్పుడు జరిగింది? 1970 తర్వాత ఇందిరాగాంధీ చేశారు. 1944 అంబేద్కర్ గారు ఇచ్చిన ప్రతిపాదన ఎప్పుడు అమలు జరిగింది? 74 తర్వాత బ్యాంకులను జాతీయం చేయడం, తర్వాత అప్పటికే ఉన్న పరిశ్రమలు, కోల్ ఇండియా లాంటి వాటిని జాతీయం చేయడం అనేది అప్పుడు జరిగింది. అంటే నేను ఎందుకు చెప్పిందంటే తాత్వికత అనేదానికి ఒక దూరదృష్టి, ఒక రకమైన సమాజాన్ని ఒక తోపు తోసి ముందుకు నడిపించగలిగే దూరదృష్టి ఉన్న జ్ఞానం మనం దీనివల్ల అర్థమవుతుంది. అందుకే ఆ మూడింటిని మొదలు పెట్టాడు: ఆర్థిక పరం, రాజకీయ పరం, సామాజిక పరం. ఆర్థిక పరమైన అంశాన్ని ప్రాబ్లం ఆఫ్ రూపీతో మొదలుపెట్టి స్టేట్స్ అండ్ మైనారిటీస్ లో ఉండే ఆర్థిక పరమైన ప్రతిపాదనలతో క్లోజ్ చేశాడు. తర్వాత కులాల పుట్టుకని గనక మనం చూస్తే, కులాల పుట్టుక విషయంలో ఒకటి రాస్తూ, తర్వాత మీకు కాలారాం టెంపుల్, అదే విధంగా మహత్ చెరువు పోరాటం. కాలారాం టెంపుల్ ఏంటి? మేము దేవాలయంలోకి వస్తాము, వాళ్ళు రానివ్వలేదు. మహత్ చెరువు మాకు నీళ్లు కావాలి, రానివ్వలేదు. ఎందుకు చేశాడు అది కూడా చెప్పండి. నేను టెస్ట్ గా చేశాను, ఇది అవుతుందా కాదు. అందుకే ఆ తర్వాత ఏమైంది? రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ లో డిస్కషన్ అయింది.
రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ లో పొలిటికల్ గా ఈ ఎస్సీలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ ప్రతినిధులను వాళ్ళ ఎన్నుకుంటే బాగుంటుంది. ఎందుకంటే ఓటేసిన వాడు పక్షాన ఉంటే వాడు నిలబడతాడు, అందరు ఓట్లు వేసినప్పుడు వాడు నిలబడి. ఇప్పుడు అదే జరుగుతున్నది. ఎస్సీ ఎస్టీ ఎంపీలకు ఎమ్మెల్యేలకు అందరం ఓట్లు వేస్తాము, ఎస్సీల కోసం వాళ్ళు ఎందుకు పని చేస్తున్నారు? చేయరు. వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎస్సీల కోసం ఎమ్మెల్యేని ఎస్సీ ఎమ్మెల్యేని పోయి నువ్వు ఎస్సీల కోసం పని చేస్తలేవు ఎందుకని అడిగితే ఆయన ఏం చెప్తాడంటే మీరు ఎక్కడే ఓట్లు వేయలేదు, అందరూ ఓట్లు వేశారు కాబట్టి నేను మీకోసం పనిచేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఆ రోజు అది జరిగిన తర్వాత బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారు, మీ ఓట్లు మీ ప్రజలు మీరు ఎన్నుకోవాలి. గాంధీ దానికి అడ్డం పడి నిరాదీక్ష చేసి పూనా ఉడంబడికి వచ్చింది. ఆ తర్వాత ఆయనకు అర్థమైంది. ఏమర్థమైంది? అప్పటి వరకు ఆయన హిందూ మతం మీద కానీ లేకుంటే హిందూ మతం ద్వారా కుల వ్యవస్థ ఉందనే విషయం కానీ చాలా తక్కువ దృష్టితో చూశారు. అప్పుడు ఏమర్థమైందంటే ఈ హిందూ మతంలో అంటే ఈ కుల వ్యవస్థ నిచ్చెనమెట్ల వ్యవస్థ ఉన్న ఈ సమాజంలో ఇంకా ఒక సమానత వస్తుందని భావించడం తప్పు. అందుకే కుల నిర్మూలన పుస్తకాన్ని 1935లో రాశాడు. అప్పుడే దానికంటే 34లో ఒక మాట చెప్తాడు, నేను హిందువుగా పుట్టాను కానీ హిందువుగా చావనా. అంటే కులాల పుట్టుక గురించి చర్చ చేసి ఒక పరిశోధన పత్రం రాసి కులం ఎట్లా పోవాలనే దాని మీద ఒక కుల నిర్మూలన దృక్పథం రాసి ఆ తర్వాత శూద్రులు ఎవరు అస్పృశ్యులు ఎవరు అనే విషయాన్ని కూడా మళ్ళీ ఒక రూపంలో రాసి దెన్ ఆ తర్వాత మీకు బౌద్ధం వల్లనే కులం అనేది ఉండదు అనే అభిప్రాయానికి వచ్చి బౌద్ధం తీసుకున్నాడు. అంటే రెండో విషయాన్ని మొదలుపెట్టి ఎండ్ చేశాడు. ఆయన అభిప్రాయం గొప్ప తప్ప దట్ ఈస్ డిబేటబుల్, అది వేరే విషయం, అది వేరే మాట్లాడదు. మూడో విషయము పొలిటికల్ ఇష్యూ ఏంటది? మాకు సమాన ఓటు హక్కు కావాలి, అందరికి ఓటు హక్కు కావాలి, అందరూ భాగస్వాములు కావాలి పాలన అనే దాన్ని తీసుకొని సైమన్ కమిషన్ ముందు వెళ్ళి మాట్లాడు. అప్పుడు సైమన్ కమిషన్ కాంగ్రెస్ బహిష్కరించింది. సైమన్ కమిషన్ ముందు ఒక అంబేద్కర్ మాత్రం వెళ్ళి మాట్లాడు. రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ లో అదే విషయాన్ని డిస్కస్ చేశాడు. 1935 యాక్ట్ లో 35 చట్టం, భారత చట్టంలో ఇండియన్ యాక్ట్ 35లో అదే విషయాన్ని చేసే ప్రయత్నం చేశాడు. ఈవెన్ స్టేట్స్ అండ్ మైనారిటీస్ లో అదే యాక్ట్ లో మాట్లాడు. భారత రాజ్యాంగంలో వీటన్నిటిని తీసుకొచ్చాడు. అంటే ఒక వ్యక్తి ఒక ఆలోచన చేసి ఒక దాని మీద పరిశోధన చేసి దాని గమనాన్ని అర్థం చేసుకొని దాన్ని ఎండ్ చూశాడు. మన ఊళ్ళో ఒక మాట అంటాం, దాన్ని అంతు చూసేదాకా వాడు వదలడారు. అంతు చూసాక వదలడం అంటే అర్థం ఏంటి? దాని యొక్క పరిష్కారాన్ని తీసుకొని వెళ్ళాలి. ఒక విషయాన్ని ప్రశ్న వేయడం కాదు, ప్రశ్నలు అందరం వేస్తాం, ప్రశ్నకు జవాబు కూడా చెప్పగలగాలి. ఆ జవాబు చెప్పగలిగే వాళ్ళే తాత్వికవేత్తలు. ప్రశ్నతోనే వదిలిపెట్టి వాళ్ళు మాత్రం తిరుగుబాటుదారులు అవుతారు, లేదు రెవల్యూషనరీస్ అవుతారు, లేకుంటే ప్రతిఘటనదారులు అవుతారు. కానీ తాత్వికవేత్త ఎప్పుడవుతారు? ఒక ప్రశ్న వేసి ఆ ప్రశ్నకు సమాధానం కోసం ప్రయత్నం చేసి దాన్ని పరిశోధించి ఆ పరిష్కారాన్ని కనుగొనడానికి ప్రయత్నం చేసిన వాళ్ళు తాత్వికవేత్తలు. అందుకే బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ తాత్వికవేత్త. అందుకే బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఇతరులతో పోల్చదగిన ఒక కేవలం రాజకీయ నాయకుడు కాదు. ఇది ఒక అంశం. మీకు అదే సమయంలో చాలా మంది మనం మాట్లాడుతుంటాం, రాస్తుంటాం, పట్టించుకో. ఇంతకుముందు చెప్పినట్టే పొలిటికల్ హక్కులలో సార్వజనీన ఓటింగ్ కావాలని మాట్లాడిన అంబేద్కర్ 1947-48కి వచ్చేసరికి రాజ్యాంగ సభలో మాట్లాడేటప్పుడు చాలా పెద్ద మనుషులు సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ లాంటి వాళ్ళు యూనివర్సల్ ఫ్రాంచైజ్కి వ్యతిరేకం, అవసరం లేదు. ఎందుకంటే చాలా 4% 5% లిటరసీ రేట్ ఉంది ఇండియాలో. 4% 5% లిటరసీ రేట్కి యూనివర్సల్ ఫ్రాంచైజ్ పోతే ఎట్లా అవుతుంది? ఎట్లా డెమోక్రసీ నిలబడుతుంది? కాబట్టి అట్లా నిలబడలేదు కాబట్టి ఇవ్వడానికి వీలు లేదు. దాన్ని ఆయన చాలా గట్టిగా ప్రతిపాదించి చాలా గట్టిగా వాదించి దానికి సంబంధించిన ప్రతిపాదన రాజ్యాంగంలో చట్టాలలో వచ్చి అందరికీ ఓటింగ్ కల్పించడంలో ఏకైక వ్యక్తి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్. మీకు ఇంకో విషయం కూడా చెప్పారు. 1950 నాటికి చాలా యూరప్ దేశాల్లో, అమెరికన్ చాలా రాష్ట్రాల్లో మహిళలకు ఓటు హక్కు లేదు. అప్పుడు మహిళలకు ఓటు హక్కు 60s 70s లో చాలా యూరప్ దేశాల్లో వచ్చాయి. కానీ అన్నిటికంటే ముందు మహిళలకు ఒక ఓటు హక్కు ఇచ్చింది బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్. దానికోసం ప్రయత్నం చేసింది ఆయన. తర్వాత రెండో విషయాన్ని చాలా మంది అంబేద్కర్ని రాజ్యాంగ సభలో చేర్చుకున్నట్టు జరిగింది. ఒక ఆశ్చర్యకరమైన విషయం. ఎందుకు ఆశ్చర్యం? అప్పటికే ఆయన గాంధీ మీద కాంగ్రెస్ మీద చాలా కోపంతో ఉన్నాడు. కోపం అంటే కోపం అనే వాడితో చాలా వ్యతిరేకంగా ఉన్నాడు.
1944లో ఆయన ఒక పెద్ద పుస్తకం రాశాడు. ఏమని? అంటరాని వాళ్ళకు కాంగ్రెస్ గాంధీ ఏం చేశారు అని ఒక 500-600 పేజీల పుస్తకం రాశారు. చాలా తీవ్రమైన విమర్శలు. గాంధీకి అంబేద్కర్కు చాలా బయట లోపల చాలా ఘర్షణలు వైరుధ్యాలు జరుగుతాయి. కానీ ఆ సమయంలో అంబేద్కర్ గారు ఇంతకుముందు మిత్రుడు లక్ష్మణ్ గారు ప్రస్తావించినట్టు బాంబేలో కమ్యూనిస్టులు కాంగ్రెస్ ఇద్దరు కలిసి అంబేద్కర్ గారిని బాంబేలో ఓడించారు. అప్పుడు మనం భారతదేశం అంతా కలిసే ఉంది, ఇంకా పాకిస్తాన్ విడిపోలేదు. అక్కడి నుంచి ఇప్పుడు ఏదైతే బంగ్లాదేశ్ అంటున్నామో బంగ్లాదేశ్ లో ఉన్న ప్రాంతం నుంచి జోగేంద్రనాథ్ మండల్ అనే వ్యక్తి షెడ్యూల్ కాస్ట్ ఫెడరేషన్ నుంచి గెలిచాడు. అంటే అంబేద్కర్ యొక్క సంఘం నుంచి అక్కడి నుంచి గెలిచాడు. ఎప్పుడైతే అంబేద్కర్ గారు ఓడిపోయారో ఆయన రిజైన్ చేసి ఆ ప్లేస్ లో అంబేద్కర్ గారిని కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీకి పంపించారు. పంపించిన తర్వాత ఏం జరిగింది? 48కి వచ్చేసరికి పాకిస్తాన్ విడిపోయింది. 46-47కి వచ్చేసరికి విడిపోయారు. బంగ్లాదేశ్ అటు వెళ్ళిపోయింది. వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆయన అక్కడి నుంచి నేను ఇండియన్ ఆప్ చేసుకుంటాను, నేను అక్కడ ఉండనని వచ్చేసాడు. వచ్చిన తర్వాత ఏం జరిగిందంటే రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు 47 జూన్లో ఒక ఉత్తరం రాస్తాడు. ఏమని? అప్పటికి ఒక సీట్ కాలే, ఆయన మౌలాంకర్కి ఇవ్వాలి ఆ సీట్ అని డిసైడ్ అవుతారు కాంగ్రెస్. ఆయన ఏం రాస్తారంటే, ఇప్పుడు మనం ఈ సమయంలో భారత రాజ్యాంగ సభలో అంబేద్కర్ గారు ఉండడం అవసరము. ఆయన రాజ్యాంగ సభలో ఉన్న కొన్ని నాళ్లలో ఆయన ప్రదర్శించిన తీరు, ఆయన చేసిన కృషి, ఆయన ఇచ్చిన సలహాలు చాలా ఉత్తమమైనవి. ఆయనను తప్పకుండా భారత రాజ్యాంగ సభకు పంపించాలి అని. అంటే ఇది కూడా నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఒక మనిషి యొక్క అవసరాన్ని గుర్తిస్తేనే మనకు అవకాశం ఉంటుంది. మన అవకాశం లేదనుకో ఊరికే వచ్చే వాళ్ళు ఉంటారు, అప్పనంగా వచ్చే అవకాశాలు చాలా మందికి ఉంటాయి. కానీ కెపాబుల్ ఉండే పీపుల్కి మాత్రం కెపాబిలిటీస్ ఉంటేనే అటువంటి అవకాశాలు వస్తాయి. అందుకే రాజ్యాంగ సభకి కాంగ్రెస్ పార్టీ టోటల్ గా భావించి ఆయన కావాలని కోరుకున్నారు. ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఎస్సీ ఎస్టీలకు బీసీలకు మేమేమి రిజర్వేషన్లు ఇవ్వమని సర్దార్ పటేల్ నిరాకరిస్తే, మీరు అది ఇవ్వకపోతే నేను రాజీనామా చేస్తానని వారం రోజులు ఆయన అసెంబ్లీకి కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీకి వెళ్లకుండా ఉంటే మళ్ళీ దాన్ని రివైవ్ చేయడం అనేది జరిగింది. అంటే ఒక విషయాన్ని రకరకాల పద్ధతుల్లో ఏ విధంగానైనా సాధించాలని తపన. ఇంకొక అభిప్రాయం చాలా ఎక్కువగా బీసీ మిత్రులలో ఉంది. ఏంటంటే అంబేద్కర్ గారు ఎస్సీ ఎస్టీల కోసమే పనిచేశారు, బీసీల కోసం ఏం చేయలేదు. నేను చెప్పేదంటే ఆర్టికల్ 340 ఒకసారి చూడండి. మండల్ కమిషన్ ద్వారా ఈరోజు 27% రిజర్వేషన్లు ఓబీసీలకు వచ్చాయి. మండల్ కమిషన్ ఏ ఆర్టికల్ ద్వారా వచ్చింది? 340 ఆర్టికల్ ద్వారా వచ్చింది. 340 ఆర్టికల్ ఏం చెప్తున్నది? ఏదైనా వెనుకబడిన కులాలు తరగతులు యొక్క విద్యా ఆర్థిక అభివృద్ధి కోసం చేయాలి అని అంటే ఒక కమిషన్ వేసి దానికోసం కృషి చేయొచ్చు అని ఒక ఆర్టికల్ పెట్టుకున్నాడు. ఆ ఆర్టికల్ ఉండడం వల్లనే ఈరోజు మండల్ కమిషన్ వచ్చింది, లేకపోతే మండల్ కమిషన్ స్కోప్ లేదు. కాబట్టి ఆ విధంగా ఓబీసీలకు సంబంధించిన అంశాన్ని కూడా ఆయన ఇంకో పద్ధతిలో తర్వాత రావడానికి ఉపయోగపడుతుందని చెప్పడం అనేది జరిగింది. తర్వాత విమెన్ కోసం చాలా మందికి అర్థం కాదు ఏంటంటే, అంబేద్కర్ గారు రాజీనామా చేశారు. ఎందుకు రాజీనామా చేశారు? న్యాయశాఖ మంత్రిగా రాజీనామా చేశారు. ఎందుకు చేశారు? ఎస్సీలకు ఇవ్వనందుకో ఎస్టీలకు ఇవ్వనందుకో కాదు, విమెన్ కోసం హిందూ కోడ్ బిల్లు పెడితే, ఏంది హిందూ కోడ్ బిల్లు ఉన్నాయి, తర్వాత ప్రాపర్టీ రైట్స్ ఇవ్వాలని, డైవర్స్ ఫెసిలిటీ ఉండాలని, తర్వాత ఇతర హక్కులన్నీ వాళ్ళకు సమానంగా ఉండాలి, విమెన్ కు డిసీవ్ చేయడానికి డిప్రైవ్ చేయడానికి వీలు లేదు అని ఒక హిందూ కోడ్ బిల్ దాదాపు ఒక 1000 పేజీల పుస్తకాన్ని ఒక డాక్యుమెంట్ రాశాడు. అది నెహ్రూ ముందు అంగీకరించాడు. అది మనం పెడదామా, అది పార్లమెంట్లో అన్నాడు. తర్వాత ఏం జరిగిందో పెట్టలేదు. దానికోసం రిజైన్ చేశారు. మీరు నన్ను మోసం చేశారు ఒక న్యాయశాఖ మంత్రిగా, నేను ఉండి కూడా నేను చేయలేకపోయాను, రిజైన్ చేశాను. ఆ తర్వాత మీకు తెలుసు, ఎన్టీ రామారావు లాంటి ప్రాపర్టీ రైట్ యాక్ట్ తీసుకొచ్చారు. ఇందిరాగాంధీ టైంలో డైవర్స్ యాక్ట్ వచ్చింది. ఇవన్నీ ఎప్పుడు 1950లో అంబేద్కర్ గారు పెట్టింది అంగీకరించుంటే అప్పుడే ఇవన్నీ హక్కులు వచ్చేవి. అంటే మళ్ళీ తర్వాత అంగీకరించక తప్పలేదు. నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, మళ్ళీ అదే చెప్తున్నాను, తాత్వికత అనేది ఇక్కడ కనబడుతుంది. ఇంతకుముందు రాష్ట్రాల గురించి చెప్పినప్పుడు రాష్ట్రాల గురించి కాదు, ఆయన ఎవ్రీ మైనార్టీ మీన్స్ లింగ్విస్టిక్ మైనార్టీ, రీజనల్ మైనార్టీ, ఎథనిక్ మైనార్టీ,
రిలీజియన్ మైనారిటీ, ఈవెన్ ఈ విమెన్ లో కూడా వాళ్ళ మైనారిటీ, ఇవన్నిటికి సంబంధించిన హక్కులన్నింటిని కూడా ఒక దగ్గర పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేశాడు. అందులో దాని ఫలితమే మీకు ఆర్టికల్ 20 నుంచి ఆర్టికల్ 29, 30 వరకు మీకు అనేక రకాల వ్యక్తులకి, మనుషులకి ఉంటాయి. అదే సమయంలో మీరు ఇంకొక విషయాన్ని కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. చాలా మందికి అంబేద్కర్ అనగానే ఆయన ఒక ఎవరో ఒక కొందరు వ్యక్తులకు సంబంధించిన, కులానికి సంబంధించిన వ్యక్తి. నిజం, ఓకే, ఆయన కూడా ఒప్పుకున్నాడు. నేను భారత రాజ్యాంగ సభలో రావడానికి మా ప్రధానమైన ఉద్దేశం ఖచ్చితంగా పేదలు, మహిళలు, వీళ్ళ కోసం వచ్చాను. కానీ వచ్చిన తర్వాత ఆయన భారత రాజ్యాంగాన్ని చాలా సుసంపన్నం చేశారు. భారత రాజ్యాంగం ఒక్కటే కాదు, ఆయన అవలంబించిన, ఆయన అనుసరించిన పద్ధతులు, ఆయన మీకు పార్లమెంటుకు ముందు, అంటే రాజ్యాంగ సభకు ముందు బ్రిటిష్ వాళ్ళతో ఉన్నప్పుడే చాలా మందికి అర్థం కాంటే ఏంటంటే, ఇప్పుడు మనకున్న ఇరిగేషన్ పాలసీ, ఎలక్ట్రిసిటీ పాలసీ, మైన్స్ లో కండిషన్స్, విమెన్ పనిచేయకూడదని నిబంధనలు, అదే సమయంలో ఎస్సీ ఎస్టీలకు సంబంధించిన ఉద్యోగాలు, స్కాలర్షిప్లు, విదేశీ స్కాలర్షిప్లు, రాజకీయ రిజర్వేషన్లు అన్ని కూడా బిఫోర్ కాన్స్టిట్యూషన్ వచ్చాయి. కాన్స్టిట్యూషన్ తర్వాత రాలేదు. బ్రిటిష్ టైంలోనే పోస్ట్ మెట్రిక్ స్కాలర్షిప్స్ వచ్చినాయి. పోస్ట్ మెట్రిక్ స్కాలర్షిప్స్ అంటే హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఫెసిలిటీస్. విదేశీ స్కాలర్షిప్స్ అప్పుడే వచ్చినాయి. రిజర్వేషన్లు వచ్చినాయి, పొలిటికల్ రిజర్వేషన్స్ వచ్చినాయి, ఉద్యోగ రిజర్వేషన్లు వచ్చినాయి. ఇవన్నీ కూడా అప్పుడే వచ్చాయి. అంటే ఒక విమెన్, ఒక ట్రైబల్, ఒక దళితులు, ఒక రైతులు, ప్రతి ఒక్కరి అంతిమంగా ఈ భారతదేశాన్ని ఒక ఐడియల్ సొసైటీగా ఉంచాలనే ఉద్దేశం. కుల నిర్మూలన దాంట్లో ఇంతకుముందు భానుప్రకాష్ రెడ్డి గారు అడిగారు. కుల నిర్మూలనకు అంబేద్కర్ ప్రతిపాదించింది. ఆయన సింపుల్ గా చెప్పాడు, మీరు ఎవరైనా ఏ సమాజం కావాలి అని నన్ను మీరు అడిగితే నేనేమంటా అంటే, నా ఐడియల్ సొసైటీ ఫ్రెటర్నిటీ, ఈక్వాలిటీ, లిబర్టీ. ఫ్రెటర్నిటీ, ఈక్వాలిటీ, లిబర్టీ అనే 3 పదాలని ప్యారిస్ విప్లవంలో, ఫ్రెంచ్ విప్లవంలో మనం చూస్తాం. ఫ్రెంచ్ విప్లవం నుంచి నేను తీసుకోలేదు, ఇది నేను గౌతమ బుద్ధుడి నుంచి తీసుకున్నాను అని చెప్తూనే ప్రజాస్వామ్యానికి ఒక కొత్త నిర్వచనం ఇచ్చిన మహావ్యక్తి. ప్రజాస్వామ్యం అనగానే ఏంటి? డెమోక్రసీ అంటే బై ద పీపుల్, ఫర్ ద పీపుల్, ఆఫ్ ద పీపుల్. ప్రజల కోసం, ప్రజల ప్రభుత్వం. ఆయన ఏమంటాడంటే, ఇది కేవలం పరిపాలనకు సంబంధించిన విషయం కాదు. ప్రజాస్వామ్యం అంటే ప్రజల మధ్య ఉండే సంబంధాలు, అంటే మనుషుల మధ్య ఉండే సంబంధాలు, ఆడమగ మధ్య ఉండే సంబంధాలు, కులాల మధ్య ఉండే సంబంధాలు, ఇవి సోదరత్వంగా ఉన్నాయా లేవా, ఇవి బ్రదర్హుడ్ గా ఉందా లేదా, మేమంతా ఒక్కటనే భావన ఉందా లేదా, మేమందరం ఒకే రక్తం అనే స్పృహ ఉందా లేదా, ఇదే ప్రజాస్వామ్యం. ఇది కనుక లేకుంటే ప్రజాస్వామ్యానికి మనుగడ లేదు. అందుకే ఇప్పుడు ప్రజాస్వామ్యం ఎందుకు అపహాస్యం పాలవుతుంది అంటే, మనమే ఇప్పటికీ ప్రజల మధ్య ఒక సోదరత్వాన్ని పెంపొందించుకోలేదు. మనమే వి, దెమ్, యు అండ్ మీ, నువ్వు, నేను, వాళ్ళు, మేము, అంటే ఈ భావన ఉన్నంత కాలము ఈ సమాజంలో ప్రజాస్వామ్యం ఉండదు. సేమ్ అదే మాటను రాజ్యాంగ సభ చివరి మాటల్లో చెప్తాడు ఆయన. 1949 నవంబర్ 26వ తేదీన ఆయన రాజ్యాంగాన్ని సమర్పిస్తూ ఒక మాట అంటాడు, ఇప్పటి వరకు మనం ఒక పద్ధతిలో ఉన్నాం, ఇప్పటి నుంచి ఇంకొక పద్ధతిలోకి వెళ్తున్నాం. 1950 జనవరి 26 నుంచి మనం కాంట్రడిక్షన్ లో కూడా వెళ్తున్నాం. ఏంటి? మనం రాజకీయంగా సమాన హక్కులను ఇచ్చాం, కానీ ఆర్థికంగా, సామాజికంగా ఇంకా వ్యత్యాసాలు ఉన్నాయి. ఈ ఆర్థిక, సామాజిక వ్యత్యాసాలు తొలగనంత వరకు ఇక్కడ ప్రజాస్వామ్యం అనేది నిలబడే అవకాశం లేదు. అంటే ఈ రకమైన వ్యత్యాసాలు పోకుండా ఈ సమాజాన్ని నువ్వు నిర్మించడం అనేది కష్టసాధ్యము. అందుకే అంబేద్కర్ గారు ఇవన్నీ మాట్లాడుతూనే, ఇవన్నీ చేస్తూనే ఈ సమాజాన్ని ఒక్కటి చేయడానికి చాలా ప్రయత్నం చేశాడు. ఎంత ప్రయత్నం చేశాడంటే, ఎన్ని రకాల పద్ధతుల్లో అన్ని రకాల పద్ధతులు ప్రయత్నం చేశాడు. చాలా మంది అనుకున్నట్టు ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఎవరినో, ఒక కులాన్నో, లేకుంటే ఇంకొక మతాన్నో, లేకుంటే ఇంకో తెగనో ఎప్పుడు విమర్శించిన వాడు కాదు. ఎప్పుడు కూడా ఆయన
ఇతరులను గౌరవించే పద్ధతి మాత్రమే కాకుండా తప్పనిసరైన పరిస్థితులు. ఈరోజు ఐఎమ్ సారీ కాశ్మీర్లో ఘటన జరిగింది, దానికి అందరం మనం బాధపడతాం. ఆ రోజు చెప్పాడు ఆయన, ఏమని చెప్పాడు? మీరు కాశ్మీర్ని గంపగుత్తు ఉంచడానికి ప్రయత్నం చేయొద్దు. ఎక్కడైతే మెజారిటీ ముస్లిమ్స్ అప్పుడు పాకిస్తాన్ ఉందో అది వాళ్ళకి ఇచ్చేసేయండి. జమ్మూను లడఖ్ ప్రాంతాన్ని భారతదేశంలో ఉంచుకోండి. మీకు ఇంకేదైనా అవసరం అయితే లోయ ప్రాంతం 3 ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనకు, పిఓకే, వ్యాలీ అండ్ జమ్మూ లడాక్, 3 parts ఇన్ కాశ్మీర్. ఈ లోయలో మీరు కావాలంటే ప్లెబిసైట్ పెట్టండి, వాళ్ళు ఎటు వస్తే అటు పోనీయండి. నిజంగా అది చేయగలిగి ఉంటే ఈరోజు ఇంత అన్ని కోట్లు, వేల కోట్లు మనం భారతదేశం పెట్టాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. ఆ రోజు పాకిస్తాన్ విడిపోయే విషయంలో కూడా చాలా వ్యతిరేకంగా ఉన్నాడు ఆయన. ఆ రోజు అప్పటికి పాకిస్తాన్, బంగ్లాదేశ్ లో ఉన్న హిందువులు చాలా కష్టాలు పడుతున్నారనే విషయాన్ని కూడా ఆయన దృష్టికి తీసుకొచ్చారు. అంటే ఏ అభిప్రాయాన్ని కూడా ఆయన దాచుకోలేదు. అందుకే మనము చూడాల్సింది ఏంటంటే, ఒక బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ని కేవలం రాజకీయ హక్కులు, రాజ్యాంగ హక్కులు, మతము, బౌద్ధము ఏ ఒక్కదానికి నువ్వు ముడిపెట్టి ఒక దాంట్లో గూట్లో పెట్టడానికి సరిపోయేంత మనిషి కాదు. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే నేను నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ చెప్తాను. నాకు ఏదన్నా డౌట్ వస్తే నేను ఖచ్చితంగా ముందు అంబేద్కర్ ఏం చెప్పాడు అని వెతుకుతాను ఫస్ట్. ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో రీసెర్చ్కి వెళ్తాను. అంటే అంత వాస్ట్ అండర్స్టాండింగ్, వాస్ట్ ఒపీనియన్ ఉన్న వ్యక్తి. అంటే ఇంతటి ఒక మహానుభావుని మనం కులానికో లేకుంటే ఒక మతానికో అంటగట్టి ఆ విధంగా చేయడం అనేది కరెక్ట్ కాదు. అంతిమంగా నేను చెప్పేది ఒకటే, బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ అనే ఒక మహా వ్యక్తిని మనం అర్థం చేసుకోవాలి అని అంటే ముందుగా మనకు మనం అర్థం కావాలి. ఎందుకు ముందు మనం అర్థం కావాలి అంటే, మనం సెల్ఫ్ రిఫ్లెక్ట్ కావాలి. ఫస్ట్ సెల్ఫ్ రిఫ్లెక్ట్ అయితే మనం ఏందో మనకు అర్థమవుతుంది, మనం ఏం చేయాలో మనకు అర్థమవుతుంది. అప్పుడు అంబేద్కర్ గారు అర్థమవుతుంది. అందుకే బుద్ధుడి మాటల్ని ఆయన మొదటి నుంచి నమ్మేవాడు. బుద్ధుని ఒక ఆయన వచ్చి, నాకు ప్రపంచం గురించి అర్థం కావట్లేదు, ప్రపంచం గురించి ఏమన్నా మీరు మాట్లాడతారా, విషయాలు చెప్తారంటే, ముందు నీ గురించి నువ్వు తెలుసుకో, అప్పుడు నీ ప్రపంచం అర్థం. ముందు నీ గురించి ఏ తాత్వికత అయినా అదే చెప్తావు, ముందు నువ్వెవరో తెలుసుకో. నువ్వెవరో తెలియకుండా ప్రపంచం అర్థం కాదు. అంబేద్కర్ అర్థం కాదు, కాశ్మీర్ అర్థం కాదు, పాకిస్తాన్ అర్థం కాదు, ఇండియా అర్థం. కాబట్టి ఆ విధంగా మనం ఆ విషయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని అంబేద్కర్ని ఒక నిరంతర రెఫరెన్స్ గ్రంథం, అది అంబేద్కర్ అనే పేరు ఒక రెఫరెన్స్ గ్రంథం. మీరు ఏ విషయమైనా కావాలని చూడండి, మీరు ఇప్పుడు మనకందరికీ గూగుల్ నెట్ ఉంది, ఇప్పుడు ఏఐ కూడా వచ్చింది, మీరు కొట్టి చూడండి, మీకు వందల విషయాలు ఆయన నువ్వు చెప్తే. ఈవెన్ ఫైనల్ గా సైంటిఫిక్ టెంపర్మెంట్, సైంటిఫిక్ ఎడ్యుకేషన్, ఇవన్నిటి గురించి మాట్లాడింది ఆయన. అందుకే ఒక బౌద్ధాన్ని ఆయన సైంటిఫిక్, ఒక సాంప్రదాయంగా, ఒక ఆలోచనగా, ఒక ఆచరణగా చూశాడు. ఆ విధంగా అందుకే బౌద్ధం తీసుకున్నాడు. అందుకే భారతదేశంలో బుద్ధుడి, అశోకుడు, ఆ తర్వాత అతి కొద్ది మందిలో బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir. In fact, your talk also was like a movie with a very tight script, taking us through the entire life and legacy of Baba Saheb, highlighting on his various contributions. Thank you very much for that wonderful lecture. Another big round of applause. Now it is time to felicitate our keynote speaker, Lakshmi Agaru, and I request Director Madam and Banu sir to do the honors.
accepting our invitation and delivering the keynote today. I now invite Sri Satya Paul to propose the vote of thanks. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ మరియు బాబు జగజీవన్ రావు జయంతి ఉత్సవాలు జరుపుకోవడానికి మాకు అవకాశం ఇచ్చిన ఎన్ఐ డైరెక్టర్ మేడం శ్రీమతి భారతి కుల్కర్ణి గారికి, చీఫ్ గెస్ట్ ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ వీసీ వైస్ ఛాన్సలర్ కుమార్ మెగోరా గారికి, అలాగే స్పీకర్ మల్లెపల్లి లక్ష్మయ్య గారికి, మన ఎన్ఐఎం సైంటిస్ట్ డాక్టర్ భాను ప్రకాష్ రెడ్డి గారికి, బయోకెమిస్ట్రీ హెచ్ఓడి గారికి, అలాగనే మా సెలబ్రేషన్ కు మా ఎన్నెంటో ఉండి నడిపించి మా ప్రతి విషయంలో మాకు సహకరించిన మా ఎన్ఎన్ సైంటిస్టులు డాక్టర్ జేజే బాబు గారికి, డాక్టర్ అల్లప్ప గారికి, డాక్టర్ సంతోష్ కుమార్ లైజన్ ఆఫీసర్ గారికి, మా ఎస్సీఓ మేడం గారికి, అండ్ మాకు సహకరించిన మా అకౌంట్ సెక్షన్ కు మెటీరియల్ డిపార్ట్మెంట్ వారికి, ఏసీ ప్లాంట్ వారికి, ఎలక్ట్రిక్ డిపార్ట్మెంట్ వారికి, ప్రింటింగ్ ప్రెస్ వారికి, అలాగనే మా ఎన్ఏఎన్ సైంటిస్టులకు, నా తోటి ఉద్యోగస్తులకు మరియు ప్రాజెక్ట్ స్టాఫ్కు, విద్యార్థులకు అందరికీ పేరు పేరు మరి ఎన్ఏఎన్ సెక్యూరిటీ వాళ్లకు, ప్రెస్ రిపోర్టర్లకు అందరికీ పేరు పేరున ఎస్సీ ఎస్టీ తరఫున, అంబేద్కర్ సెలబ్రేషన్ కమిటీ తరఫున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. జై భీమ్. శ్రీనివాస్ ఎనిమల్ హౌస్ నుంచి PhD చేశాడు. He belongs to our SC/ST community. So I request Director Madam to felicitate him. Thank you very much, Madam. I request Srinivas to come on the dais. Banu Prakash Reddy sir, Mallepalli Lakshman sir, in the Satyapal Gujarat. Yeah, I request Rajendra sir, who is our guide. Thank you very much, sir, for supporting. Celebration, may I request everyone to please stand up once again for our national anthem. Play from the beginning, Suresh. Play from the beginning. Awesome. Thank you, and please join us for high tea. It's in the corridor behind. Thank you, and Jai Hind.